Hapa kwa iboma, uko peke yako? Ndio. Kwa nini? Mimi niko sawa. Siku ile jadunga ilikuwa bado iko. Anaweza ongea hata sisi sina watoto, sasa usaidi yetu kule pesa. Wewe ndio ulikuwa unatafuta wasichana? Nimejaribu lakini kila msichana anakuambia ni mzee, taki. Mali yako ni watoto yako. Si nzuri. Lazima uwe na uchungu wa moyo. I think the first thing is we must break down the stigma and we must be able to talk about it. Jua linapochomoza kwa Helen Apio ni siku nyingine ya donda kutoneshwa ya miaka 29 tangu kuolewa katika boma hili la mzee Oyo Owino katika kijiji cha Kosele, eneo bunge la Kasipul, kaunti ya Homabay. Mwaka wangu wa kwanza ulikuwa mzuri tu, lakini ya pili wakaanza kuleta maneno. Wakaweka fitina, huyu wakapata msichana mwingine kaoa. Lakini ile shida ilikuwa tu juu ya uzazi. Helen aliolewa na mzee Oyo Owino mwaka wa 1990 na jamaa zake wakitarajia kuwa boma hili litapata kusikia kilio cha mtoto kama tu mkulima anavyotarajia zao anapopanda, lakini mwaka ukaisha pasi na kuonyesha dalili yoyote ya kuwa kuna mwana njiani. Ilikuwa fitina sana. Nikasema sasa nifanyeje? Sitaki nirudi kwetu, sasa nitapewa jina lingine. Nilikuwa naona marika zangu zote walikuwa na sasa watu wao yani. Na mimi vile tulikuwa nakaa hatakuwa na mtoto. Na jamii hapa haijakubali wanawake ambao hawawezi kupata mtoto. Mtu ana mtoto tunaita Luur. Jina hili la utasa ndilo hutonesha kidonda cha moyoni kila siku, na mara moja uamuzi ukafanyika kwamba Helen Apio aweze kuoa mke mwingine ili kujipastara kwa mujibu wa mila ya jamii ya Waluo. Kwa nyumba yangu ndio tuliamua tulete mwingine. Mfano alikuwa mgonjwa. Sasa mimi ndiye nitaacha ng'ombe niende nilete maji? Si yeye ndiye anaamua hapana. Wacha tutafute mwingine kama tunaweza pata watu wa kutuma. Hatua iliyomchoma Helen Apio, kwani kulingana naye dunia ilibadili rangi mke wa pili alipowasili. Hata akipata pesa ananiambia tu nilipata pesa fulani na nimetumia kwa shughuli fulani. Sasa zingine ninamuuliza, na mimi nije? Nikipata wengine utapata. Inaenda tu hivyo. Sasa yule ni mtu lakini mimi si mtu. Hatua chache tu kutoka boma hili tunakutana na ajuza huyu wa miaka 64, Priska Adoyo, katika mazingira ya upweke, akiwa katika pilika za nyumbani kwani hana wa kuita mwanawe. Sasa sisi sina mtoto. Natafuta mtoto mjana wengine kuje ukae kama kwa bahati upate hata moja. Alijaribu takribani mara 3, lakini wote aliokusudia kuoa angalau kumpa mumewe hadhi walikataa. Akajaribu angalau kupata ushauri wa daktari, lakini hakupata suluhu. Hata wengine sasa kama inaangalia hati ni kanza 72 mpaka sasa hii. Kama ningekuwa kanza ilikuwa mzaa kufa kitambo. Mbunge wa Suba Kaskazini Mili Odhiambo aliwasilisha mswada wa afya ya uzazi ili kubuni sheria ya kuwasaidia wasiopata watoto mwaka 2016 katika bunge la 11. When I first introduced the bill at the National Assembly, it got a very, very good reception. And unfortunately, when it went to the Senate, there was a little bit of misinformation.
So it died at Senate after having been passed overwhelmingly at the National Assembly. Wala hilo halikumsitisha kuona azimio lake la kuleta matibabu ya kuwasaidia kina mama kupata watoto kupitia teknolojia. The women who do not have children suffer a lot because of stigma, and there is no voice. Nobody is speaking for women who do not have children. Jambo usilofahamu ni kwamba Milly Odhiambo pia amepitia kisunzi hiki cha kutopata mtoto. When I started my campaign, I was shocked when one of my opponents said, we may love that, Honorable Milly, but she's a Luur and we cannot elect a Luur in our community. So it's like you are less than a human being. Kwa mara nyingine tena, Milly alirejesha mswada huo mbele ya kamati ya afya bungeni na sasa unasubiri taratibu hitajika kufika mbele ya bunge la kitaifa kuona iwapo utapitishwa kuwa sheria na hatimaye halmashauri kuundwa ili kudhibiti jinsi swala zima la kuwasaidia kina mama kupata watoto kwa njia ya teknolojia linavyoendeshwa humu nchini. The authority will look at issues of pricing. The authority will look at issues of regulation so that even when, say, we have a donor, an egg donor, it only goes so far. You can't then keep, the eggs forever and ever. You cannot also keep the egg of a dead person. Mbinu hii ya kisayansi hutekelezwa kwa kuchukua mbegu za mume na mayai ya mwanamke na kutungishwa katika maabara, kisha kijusi huumbika. Na baada ya siku 3 au 5, kijusi hurejeshwa katika kizazi cha mama mtarajiwa na kinakuwa vyema hadi mtoto akazaliwa. Kulingana na takwimu kutoka shirika la Kenya Fertility, mmoja kati ya wanandoa 5 humu nchini hushindwa kupata mtoto kwa njia ya kawaida. So let's say in the early 20s, early 30s, the chances of getting pregnant is about 50, almost 60%. So when we get to the 40s, that the possibility of getting pregnant actually has dropped to about 10% or even less than 10%. Mchakato wa utunzi wa mimba kwenye maabara, kwa Kiingereza IVF, hugharimu kati ya shilingi 400,000 hadi 6, na hakuna uhakika wa 100% kwamba utafaulu. If it is possible for the government to sort of either reduce the tax that is paid on the medications, for NHIF to step in and help, it will be a huge help. Licha ya kwamba ni mwaka wa 12 na miezi kadhaa tangu Kenya kuwapokea watoto wa kwanza waliozaliwa kupitia mbinu ya IVF mwaka wa 2006 mwezi Mei, bado kunazo changamoto zinazokabili utaratibu huo. In Kenya, we have 3 embryologists, who are trained embryologists, and 2 of them are actually doctors. So they are not actually practicing embryology. Mtaalamu wa masuala ya uzazi, Daktari Kireki Omanwa, akisisitiza kwamba sababu kuu zinazochangia utasa miongoni mwa wanawake katika bara Afrika ni uvimbe kwenye nyumba ya uzazi, yani fibroids, kuzibika kwa mishipa ya kizazi, mkusanyiko wa seli za kizazi, shinikizo la damu na hata ugonjwa wa kisukari. Na miongoni mwa wanaume sababu zinazochangia ugumba zikiwa ni iwapo ana historia ya kuwa na magonjwa ya zinaa, kuzibika kwa mishipa ya kupitisha shahawa, kiwewe, korodani ambazo hazijashuka, joto jingi katika sehemu za siri, hususan kutoka kwenye injini za magari au vipakatalishi, uvutaji sigara, unywaji wa pombe, na mara nyingine ni sababu za kuzaliwa nazo. Utafiti ukionyesha kwamba wanaume huathirika zaidi na masuala ya uzazi. We don't really think that infertility can affect men. But then interestingly, we find that about 35 to almost 40% of the cases of infertility or the causes of infertility actually affect men. And about 30%, which is less than the men, this is what affects women. And then about 10% you find it is both. And then about 4%, maybe about 5% are the ones which we call unknown causes. Jambo la utumizi wa dawa za kuzuia mimba miongoni mwa wanawake pia likazuka. The amount of hormones which are in that emergency
P2 pill is quite high. So if we use it, or if ladies use it over a regular period, this will eventually affect their chances. Lakini kwa sasa jambo linalompa furaha Helen Apio ni niko na watoto unachukua kama wangu, hawana maneno, ninawatuma na wakatai. Sana sana ni huyo mama hapo namsifu. Takribani wa Kenya milioni 6 ukumbana matatizo ya kuweza kupata watoto kwa njia ya kawaida, na vituo kama hivi vya IVF ni mojawapo ya suluhu, lakini gharama ya matibabu imesalia kuwa changamoto. Kwa sasa macho yote yameelekezewa mswada ambao unalenga kudhibiti mapengo katika swala zima la usaidizi wa kupata mtoto punde tu itakapokuwa sheria, na kuleta huduma hizi za matibabu karibu na Wakenya wanaohitaji. Kadzo Gunga, runinga ya Citizen, katika makala maalum ya Donda la Luur.